Freshman Geography boqonnaa tokkoffaa kutaa lammaffaan isaa immoo size of Ethiopia isa jedhurraa kan ilaalla jechuudha yookiin immoo guddina Itoophiyaa. Itoophiyaan hammam geessi biyya hammam geessudha isa jedhu ilaalla jechuudha. So Ethiopia with a total area of approximately 1,100,000 and 6,000 square kilometers is the 8th largest country in Africa and 25th in the world. Itoophiyaan bal'inni lafaa ishee miiliyoona tokkoof 1,160 bal'ata jechuudha yookiin immoo bal'inni lafa Itoophiyaa amma kana kan ga'u yommuu ta'u guddina biyyaatiin yookiin immoo bal'ina biyya lafaatiin Itoophiyaan Afrikaa keessaa 8ffaa irratti argamti, addunyaarraa immoo 25ffaa irratti argamti jechuudha. It extends about 1,639 kilometers east to west and 1,577 kilometers north to south. Bahaa gara dhiyaatti Itoophiyaan dheerinni isheen qabdu 1,639 jechuudha. Suma laallee turre kanaan dura kun iddoo kanaa kee ammasitti bal'inni jiru 1,639 kilomeetira jechuudha. 1,639 kilomeetira yommuu ta'u deebi'ee north south yookiin immoo kaabaa gara kibbaatti immoo 1,577 dheeratti jechuudha. Itoophiyaan asii kee ammasitti 1,577 jechuudha. Kanarraa wanti nuyi barruu akkuma sila dubbannee turre Itoophiyaan bahaa gara dhiyaatti dheerinni isheen qabdu kaabaa amma kibbaattis isheen qabdu irraan jaalachuudha. Kunuunsi 1,639 asitti immoo 1,577 waan ta'eef jechuudha. About 0.7% of the country is covered by water bodies. Lafti Itoophiyaa duwwaan tuqaan 7% maaliin qabatamee jira jechuudha. Qaamolee bishaaniitiin qabatamee jira jechuudha. The size of Ethiopia also affects both natural and the human environment of the country. Dhiibbaa qaba jechuudha gaala uumama irrattis ta'e hariiroo namaaf naannoo isaa irratti dhiibbaa qaba jechuudha hammi Itoophiyaa kun. Dhiibbaan qabu sun gaarii samaas ta'uu danda'a. Isaa advaanteejii fi disadvaanteejii isaan ilaalla jechuudha. Faayidaa bal'inni Itoophiyaa qabuuf miidhaa bal'inni Itoophiyaa qabu yookiin guddinni Itoophiyaa qabu duukaa ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti gaafa advaanteejii isaa yookiin faayidaa isaa ilaallu inni tokkoffaan possess diverse agricultural agro-ecological zones. Itoophiyaan lafa bal'aa qabaachuun ishee qilleensa adda addaa akka isheen qabaattu ishee taasiseera jechuudha. Qilleensa adda addaa akka isheen qabaattu ishee taasiseera. Qollaa faasa jennu, barahaa faasa jennu, qilleensa gosoota qilleensa adda addaa akka isheen qabaattu ishee taasiseera jechuudha. Lafa bal'aa qabaachuun ishee inni gara biraan immoo variety of natural resources. Qabeenya uumamaa akka isheen qabaattu ishee taasiseera jechuudha. Itoophiyaan qabeenya uumamaa wal fakkaataa qofa osoo hin ta'in adda addaa akka isheen qabaattu ishee taasiseera jechuudha. Warqee faan iddootti argamu qaba, jeemistooniin iddootti argamu qaba, taantaalamiin iddoon itti argamu jira. Amma immoo boba'aa argataniiru. Sanaaf boba'aan illee discovered ta'e waan jiruuf boba'aan lafi inni itti argamu jira. Soogiddi lafa keessaa ba'a. Kanaaf natural resource adda addaa bosona gosa adda addaa jira, bineensota gosa adda addaa jira waan ta'eef kanaaf Itoophiyaan lafa bal'aa qabaachuun ishee qabeenya uumamaa gosa adda addaa akka isheen qabaattu ishee taasiseera jechuudha. Own extensive arable land. Inni gara biraan faayidaa Itoophiyaan bal'ina ishee irraa argattu lafa qonnaa hedduutu jira jechuudha Itoophiyaa keessa. Lafa qotamu bal'aatu jira. Lafa sana yoo sirriitti qotanii biyyattii fayyaduu danda'a jechuudha sirriitti. Inni gara biraan have larger population size. Baay'ina uummataa qabdi Itoophiyaan. Baay'inni uummataa ishee suni dhiibbaa seeratti hin taasisu jechuudha. Maaliif lafti bal'aa waan jiruuf namni jiraachuu danda'a kanaafi baay'ina uummataa qabdi. Inni gara biraan home for diverse culture. Akkuma kana Itoophiyaan aadaawwan adda addaa qabdi jechuudha. Saba aadaawwan adda addaa qabantu jiru jechuudha. Itoophiyaa keessa sabaaf sablammii 80 oltu jiru. Kanaaf daayiversii akkasiin taatu akkasiin adda addummaan aadaa kun jiraatu ishee taasiseera jechuudha. Greater depth in defense of external invasion.
Itoophiyaan amma biyya weeraramuudhaaf akka salphaatti weeraramtu miti jechuudha. Lafa bal'aa waan qabduufi yoo qaamni alaa yookiin diinni ishee dhufee Itoophiyaa to'achuu barbaade kallattii hundumaatiin itti dhaquu qaba jechuudha. Kanaaf rakkisaadha Itoophiyaa to'achuun lafa bal'aa waan qabduuf. Disadvantage yookiin miidhaa bal'inni Itoophiyaa yookiin immoo lafti Itoophiyaa qabu maaloodha gaafa jennu demands greater capital to construct infrastructure facilities. Infrastructure adda addaa daandiiwwan, dildiya, hospitaala, tajaajila hawaasummaa wantoota kana fakkaatan ijaaruudhaaf baay'ee rakkisaadha jechuudha. Lafti Itoophiyaa baay'ee bal'aa waan taateefi qarshii guddaa humna guddaa barbaada jechuudha infrastructure ijaaruudhaaf. Maaliif lafa bal'aa irratti hojiin hojjetamu jira waan ta'eef. Gara biraan requires large army to protect its territory. Daangaa ishee eeguudhaaf Itoophiyaan biyya baay'ee bal'oo waan taateef yookiin guddoo waan taateef daangaa ishee eeguudhaaf waraana humna waraanaa guddaa barbaada jechuudha. So humna waraanaa sana kaffaluufiin nyaachisuun kanaaf hin cima jechuudha biyya tokkotti hin cima jechuudha biyya daangaa bal'aa qabdutti. It is difficult for effective administration. Bulchiinsa si'aa ta'e tokkoof rakkisaadha jechuudha. Sababiin isaa caasaa mootummaa illee dadhabaa adeema jechuudha. Maaliif biyyattiin baay'ee bal'aa waan taateefi mootummaan to'annaa taasisuudhaaf rakkisuu ni danda'a jechuudha caasaasaa. Difficult for socio-economic integration. Deebi'ee Economy irratti yookiin immoo hawaasummaadhaa fi diinagdee irratti illee rakkisaadha jechuudha. Biyyattii guddisuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif lafa bal'aa waan qabduuf baay'ina uummataa hedduu waan qabduuf guddina ishee irratti dhiibbaa uumachuu danda'a kun immoo. The shape of Ethiopia and its implication. Boca Itoophiyaatii fi dhiibbaan qabaatudha jechuudha. Maal ilaallee kaan immoo saayizii ishee ilaallee kaane yookiin bal'ina isheetii fi faayidaaf miidhaa isaa ilaallee kaane amma garuu amma immoo dhufnee maal ilaallaa sheeppii yookiin boca Itoophiyaatii fi maal akka inni nutti agarsiisu ilaalla jechuudha. Countries of the world have different kind of shape that can be divided into 5 main categories. Biyyoonni addunyaa kana irratti argamanii boca garaa garaa qabu jechuudha. Bocoonni sun immoo iddoo shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis compacti, fragmented, elongated, perforated fi protruded kan jedhamanidha jechuudha. These shapes have implications on defense, administration, economic integration within a country. Bocoonni kun yookiin immoo boca biyyi tokko qabdu ittisaa diina isheetii irratti, bulchiinsa irratti, deebi'ee diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Boci biyyi tokko qabdu kun immoo akkamitti akka ta'e ilaalla. Whether some kind of shape is advantageous to a country or not, however, depends on many other factors. Boci ishee kun biyya tokko irratti dhiibbaa qabaatullee malee yookiin boci biyya tokko guddina ishee irratti dhiibbaa qabaatullee malee faaktaroonni biroon jiru jechuudha yookiin wantoonni biroo jiru wanti guddina biyyattii irratti dhiibbaa qabaatu. Boca biyyoota kanaa gaafa ilaallu inni jalqabaa compact shape country dha. Compact shape country jechuun maal jechuudha? The distance from geographic center of the state to any of the border does not vary greatly. Compact shape kan nuti jennu walakkeessa biyyattiiti hamma daangaawwan biyyattiitti kan jiru garaagarummaan isaa xiqqaadha yoo ta'e maal jennaan jechuudha compact shape jenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf warra compact shape ta'an keessaa Poolandii yoo fudhanne Poolandiin fudhanne geographic centeriin walakkeessuma naannoo kana ta'a. Naannoo kanaa kee hamma daangaawwan isheetti kan jiru onoka kanattiin daangaawwan isheetti kan jiru fageenyi isaa baay'ee waliin caalu yoo ta'e dheerinni isa kanaa wajjin baay'ee waliin caalu yoo ta'e kan isa kanaa wajjin baay'ee waliin caalu yoo ta'e kan isa kanaa wajjin baay'ee waliin caalu yoo ta'e maal jennaan jechuudha compact shape jenna jechuudha. Biyyoota akkasiitiin compact shape jenna jechuudha. Warri compact shape kuni akka geengoo fakkaachuudha jechuudha. Geengoo fakkaachuudha warri compact shape. Sababiin isaa geengoo keessatti maaloodha? Geengoon akkuma herrega keessatti baranne
danaa akkasii ta'e seentarii isaati yookiin walakkeessa isaarraa ka'ee amma sarara geengochaatti kan jiru hundumti isaanii gaafa walqixa ta'anidha jechuudha. So yoo akkas ta'e geengoodha jechuu hin dandeenyu. Maaliif walakkaa isaarraa ka'ee ammasiitti kan jiru fakkeenya isaanii tokko mini waan ta'eef. So biyyoonni geengoo fakkaachuudha kan warra akka Poolaand jechuudha. Isaan maal jennaan jechuudha compact shape. Kunoo Keeniyaas fudhachuu dandeenya. Compact shape naan jechuudha. Compact shape itti dhiyaata waan ta'eef. Isaan kun egaa warri compact shape kuni difeensiidhaaf baay'ee salphata yookiin immoo ittisaaf baay'ee salphata. Socio economic fi cultural integration idhaafis gaariidha jechuudha. Ekonomiidhaaf hawaasummaa biyyattii irratti aadaa biyyattii irratti gaarummaa qabaata jechuudha daangaa akkasii qabaachuun ishee. Inni gara biraan fragmentedidha. Fragmented immoo waan akkamiiti gaafa jennu they are divided from their other parts by either water, land or water, other countries. Egaa gaafa fragmented shape jennu biyya qaama biyya isheetii isa gara biraarraa qaama bishaaniitiin yookiin immoo biyya biraatiin adda baatudha. Fakkeenyaaf biyyattiin kana yoo taate kunis biyyattiimaa biyyuma aadaa kunis biyyuma aadaa garuu gidduu isaanii maaltu jiraachuu danda'a jechuudha. Qaamni bishaanii jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf lamaan isaanii biyyuma tokko jechuudha. Garuu immoo qaamni bishaanii kun adda adda isaan baaseera jechuudha. Amma fakkeenyaaf Indoneeshiyaa ilaaluu dandeenya. Kaartaa irratti Indoneeshiyaan kun Indoneeshiyaadha, kun Indoneeshiyaadha, kun Indoneeshiyaadha, kun Indoneeshiyaadha, kun hundumti isaanii Indoneeshiyaadha. Garuu akkuma arginu gidduu isaanii maaltu jira? Bishaantu jira jechuudha. Kan walirraa adda isaan baasee jiru jechuudha. Bishaantu gidduu isaanii galee walirraa adda isaan baasee jira jechuudha. Filipiinsiinis akkuma kanatti ilaaluu dandeenya. Kun guutummaan ishee Filipiin. Garuu immoo maal taatee jirti jechuuttee jirti jechuudha. Paartiiwwan isheerraa yookiin kutaawwan isheerraa maaliin adda baateerti? Pacific Oceanidhaan yookiin garba Pacificiin adda baatee jirti jechuudha. Bishaaniin qaama ishee gara biraarraa baateerti. Warra akkasiitiin fragmented shape jechuudha. Inni gara biraan elongatedidha yookiin elongated shape kan jennudha. They are geographically long and relatively narrow like Chile. Warri elongated ta'an immoo warra qallatanii dheeratanidha jechuudha. Biyyoota qallatanii dheeratan kun waan akkasii shape akkasii kan qabaatanii maal jenna elongated jenna. Fakkeenyaaf Chiilee dhufne yoo ilaalle isheen qarqara kanatti argamtu Chiileedha. Asii kaatee ammasitti maal taatee jirti? Dheerattee jirti jechuudha. Kanaaf isheen shape akkamii qabdi? Elongated shape kana qabdi jechuudha. Xaaliyaanis yoo fudhanne ilaalle yookiin Itilii yoo ilaalle isheenis qallattee kunoo dheerattee jirti waan ta'eef maaloo isheenis jechuudha. Isheenis elongated shapeidha jechuudha. Perforated inni gara biraanii perforated shapeidha. A country that completely surrounds another country like Republic of Africa. Perforated shape immoo biyya biraa maal taatee jirtu marsitee jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf kun yoo biyyattiidha yoo ta'e keessa isheetti immoo biyyi biraan marfamee jira yoo ta'e fakkeenyaaf kun akka kanatti biyyi biraan keessa isheetti marfamee jira yoo ta'e kun immoo biyya biraadha yoo ta'e isheen kun immoo biyyattiidha yoo ta'e warra akkasiitiin maal jenna jechuudha. Perforated jenna. Perforated kan nuyi jennu biyya biraa sana marsee jirudha jechuudha. Inni biyya biraa marsee jiru maal jedhama? Perforated jedhama jechuudha. Akka South Africa. Ma fakkeenyaaf South Africaani kunuutti halluu keelloo kanaan dibamee jirudha. Kan inni marsee jiru immoo maalidha? Lesotho biyya jedhamtu jechuudha kun. Lesotho marsee jira kanaaf perforated jennaan jechuudha South Africaatiin. Inni gara biraan protruded shape'ina. Protruded shape keessatti immoo countries that have one portion that is much more elongated than the rest of the country like Myanmar and Eritrea. Perforated immoo qaamni isaanii gar tokko dheeratee jiru garuu qaamni isaanii gara biraadhaa maal ta'ee jira jechuudha dheeratee kan jiru. Fakkeenyaaf waan akkasii ta'e dhufee akkas qaamni isaanii inni biraan immoo qallatee dheerata yoo ta'e maal jennaan isaanii perforated jenna jechuudha. Fakkeenya immoo fudhannee kan nuti ilaaluu dandeenyu Eertiraa fi jechuudha. Eertiraa fakkeenya fudhachuu dandeenya kunoo. Qaamni isheen kun baay'ee dheeratee jiru compactidha. Qaamni isheen kun immoo maal ta'ee jira qallatee dheeratee jira jechuudha.
protruded jenna jechuudha isaanii perforated tun ta'in protruded jennaan. Kunoo asitti maayina maaliin arguu dandeenya qaamni isheen tokko moosii maal ta'ee jira dheeratee jira jechuudha. Kanaaf warri kun protruded shape countries jenna. Inni gara biraan there are various ways of measuring shape of country. Karaawwan adda addaa fayyadamneeti jechuudha boca biyya tokko kan nuti safaruu dandeenyu. These measures are known as indices of compactness. Warri kun measuring sun yookiin safarri sun immoo indices compactness jedhamee beekama. These indices measure the deviation of shape of country from circular shape, which is the most compact shape. Indices of compactness kan nuti jennu kun egaa maal safara jechuudha. Adda addummaa biyyi tokko bocisee jechuudha boca geengoo irraa qabudha kan inni safaru. Boci geengoon immoo shape most compact ta'e jechuudha. Geengoo caalaa wanti compact ta'e hin jiru jechuudha. Geengoon kun akkas ta'e seenterii isaa irraa ka'ee iddoo hundumaatti maal oola jechuudha wal qixa waan ta'eef most compact dha. Kanaaf boci biyya tokko geengoo irraa adda addummaan isaa hammami jennee nuyi safarru indices of compactness jennee kaane sana jechuudha. Gara biraan since there is no country with absolutely circular shape, those approximating circular shape are said to be more compact. Biyyi guutummaa guutuutti bocisee sarkilii ta'e hin jiru yookiin geengoo ta'e hin jiru. Garuu warri geengootti siqanii compactii ta'aa deemu jechuudha. There are four most commonly used measures of compactness. Measure of compactness safaruudhaa fi measureewwan gurguddoo afurtu jiru jechuudha yookiin safartuuwwan gurguddoo afurtu jiru. Inni jalqabaa the ratio of area of country to its boundary length. Bal'ina biyyattiitu maaliif irra jechuudha? Boundary ishee yookiin immoo dheerina daangaa isheetiitiif hirra jechuudha. Amma bal'ina biyyattii daangaa isheetiif irra area boundary ratio jennaan jechuudha. Area yookiin bal'ina biyyattii dheerina daangaa isheetii yookiin boundary isheetiif irree yookiin ratio isaanii ittiin ilaaluu dandeenya jechuudha. The higher AB ratio the greater the degree of compactness. Erga bal'ina biyyattii dheerina daangaa isheetiitiif hirreen booddee lakkoofsonni argannu guddaadha yoo ta'e inni guddaani maal nutti agarsiisa jechuudha biyyattiin baay'ee compact akka isheen taate nutti agarsiisa jechuudha. Guddinni isaa compactness biyyichaa nutti agarsiisa jechuudha. Inni gara biraan the ratio of boundary lengths of the country to its circumference of the circle having the same area as the country itself. Boundary circumference ratio as keessatti immoo maal goona daangaa biyyattiitu circumferenceetiif irra yookiin immoo dheerina daangaa biyyattii erga fudhannee booddee maaliif irraa geengoo bal'ina biyyattii wajjinii wal fakkaataa ta'e qabutu circumference isaadhaan hirraaf jechuudha. Circumference nuyi fayyadamnu kan geengoo bal'ina biyyattii wajjinii wal fakkaataa ta'e qabuuti jechuudha. Safuunee waliif irree arguu dandeenya. It measures how far the boundary of country approximate the circumference of circle of on its size. Maal ittiin safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kuni biyyattiitu geengoo taatee jiraattee yookiin immoo biyyattiitu geengoo goonee ilaallee hammam biyyi nuyi safaraa jiru yookiin ilaalaa jirru sun geengoo sanatti sitti kan jedhu ilaaluu nu gargaara jechuudha. Therefore, the nearer ratio to zero, more compact the country is. Lakkoofsi nuyi argannu sun egaa boundary country biyya sanaa yookiin immoo dheerina daangaa biyya sanaa circumference geengoo bal'ina biyyattii qabuuf erga hirree booddee lakkoofsi nuyi argannu yoo tokkotti siqate biyyattiin compact akkasiin taate barra jechuudha. Tokkotti ammoo manni siqu compactness isaa baruu dandeenya jechuudha. Inni gara biraan the ratio of area of the country to the circumference of smallest inscribing circle area circumference ratio. Ammoo maal goona jechuudha. Bal'ina biyyattiitu circumference geengoo bal'ina biyyattii wajjinii wal fakkaatuutiif irra jechuudha. Kana booddee isaanis adda baasuu dandeenya. It compares the area of the country with circumference of circle that passes touching the extreme points of boundary country. The area AC ratio the greater the degree of compactness. Erga bal'ina biyyattii circumference bal'ina geengoo bal'ina biyyattii wajjin wal fakkaataa ta'eef hirreen booddee lakkoofsi nuyi argannu guddaa yoo ta'e compactness biyyattiis duukaa go'aan lola jechuudha.
guddaadha jechuudha. Compactnessiin biyyattiis akkuma kana duukaa guddaa ta'a. Gara afuraffaaf inni xumura the ratio of actual area of the country to the smallest possible inscribing circle which is area to area jechuudha. Ammoo maal goona jechuudha, area biyyattiitu maaliif irra jechuudha, geengoo xiqqaa ta'eef irra jechuudha. Geengoo baay'ee xiqqaa jedhamu tokkoof irra jechuudha. Geengoo xiqqaa ta'e tokkoof irra jechuudha. Bal'ina biyyattii fudhannee jechuudha. Bal'ina biyyattii bal'ina geengoo xiqqaa ta'e tokkootiif irreetu adda baafachuu dandeenya jechuudha. The area of inscribing circle is the area of the smallest possible circle whose circumference passes through extreme points of the boundary. Half length of the longest distance between two extreme points gives radius of inscribing circle. The nearer to zero, the more compactness. Erga kanaaf irreen booddee lakkoofsuduu argannu hammuma inni tokkotti dhiyaatutu compactii jedhamti jechuudha biyyi sunis. Biyyoota kana fudhannee ilaaluu dandeenya. Bal'ina isaaniitiin Itoophiyaan achi keessa ishee guddoo akkasiin taate baruu dandeenya. Bal'ina lafaatiin Itoophiyaan guddaa akkasiin taate arguu dandeenya jechuudha. Kana irratti hundoofnee compactness isaaniis ilaaluu dandeenya wal bira qabne. Inni gara biraan basic skills of map reading kan jedhudha. Dandeettiiwwan kaartaa dubbisu warra murteessoo ta'an yookiin warra beezikii ta'an hin ilaalla. What is map jenna jalqaba yookiin immoo kaartaa jechuun maal jechuudha. A map is a two-dimensional scaled representation of part or all of the earth's surface on a flat body such as piece of paper, blackboard, wood or cloth. Maappii gaafa jennu two-dimensionalidha. As jechuun wanta waraqata wayii irra taa'udha. Dimensionii lamaanii jechuudha. Wanta keessatti taa'udha. Skeelii lamaanii jechuudha. Deebi'ee maal gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Paartii yookiin immoo qaama guutummaa lafaa wanta filaatii ta'e tokko irratti kaa'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Waraqata irratti ta'uu danda'a. Blackboard yookiin gabatee gurraacha irratti ta'uu danda'a. Uffata yookiin carqii wayii irratti ta'uu danda'a jechuudha. Garuu gaafa fuunii represent goonu dimensionii lama qaama qabu irratti qaama filaatii ta'e irratti maal jennaan jechuudha isaanii map jenna jechuudha. Map reading encompasses a systematic identification of natural features and man-made features. Egaa namni kaartaa dubbisu tokko wantoota adda baafachuu qabu jiru jechuudha. Kaartaa sana irratti kan argaman fiicharoota naachuraalii ta'an wantoota uumamaan argaman kan akka gaarotaa, kan akka galaanaa, kan akka hiilii, kan akka pilaatuu wantoota kana baafachuu qaba jechuudha. Bosona garaagaraa adda baafachuu qaba jechuudha. Deebi'ee immoo warra fiicharoota man-made ta'an namtolchee ta'an kan akka manaa wantoota adda baafachuu qaba. Dildiyaa yoo jiraate adda baafachuu qaba. Giddibii garaagaraa adda baafachuu qaba. Warreen kana yoo adda baafate maappii sana sirriitti dubbisuu danda'a jechuudha. Daandii asfaaltii fa'aa wantoota kana gaafa adda baafachaa deemu namni kaartaa sana dubbisuun itti salphata jechuudha. Kun akkuma dubbanne natural features include mountain, plateau, hills, valley, river, ocean, rock, plain etc. Kan uumamaati gaafa jennu wantoonni uumamaa kaartaa irratti nuti dubbisnu warra akka gaaraa fi hallayyaa fi sulula garaagaraa, laga garaagaraa, garbaa, kattaawwan warreen kana beekuu nu gaafata yookiin immoo dubbisuu nu gaafata jechuudha. On other hand, gara biraan man-made features include road, railway, building, dam. Man-made kan ta'an namtolchee kan ta'an kan akka daandii garaagaraa, daandii baaburaa, ijaarsa gamoo garaagaraa, deebi'ee daamii yookiin immoo giddibii fa'aa warra kana adda baafachuu nu gaafata jechuudha. Warra kana adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Also many disciplines use map. They have special significance for geographers as primary tools for displaying and analyzing spatial distributions and patterns and relation. Namoota baay'ee namoonni adda addaa fayyadaman illee malee geographeroonni keessumaa maappii baay'ee fayyadamu. Since these features cannot easily be observed and interpreted in real life, a real landscape, maps are essential to geographers.
maappiin yookiin kaartaanii ji'oogiraafarotaaf murteessaadha jechuudha iddoo ta'e tokko sirriitti hubachuudhaaf. So inni gara biraan importance of map murteessummaan kaartaa maaludha barbaachisummaan kaartaa maaliif kaartaa fayyadamna isa jedhu gaafa laallu it provide the basis for making geographical details of region represented. The geographical fact of an area such as relief, drainage, settlement. Maaliif nu gargaara jechuudha jalqaba irratti geographically bakka ta'e tokko yookiin naannoo ta'e tokko ibsuudhaaf yookiin bakka buusuudhaaf nu gargaara jechuudha. Naannoon sun maal akka inni qabu, akkaataa bokkaan argatu, lafa akkamii akka ta'e, namoonni akkamii akka buufatanii naannoo sana jiraatan akka nu barru nu taasisa jechuudha. Kaartaa maal gochuuni qabaachuun. Ni gara biraan maps are a powerful tool for making spatial analysis of geographical factors of area represented. Deebi'ee kaartaatiin iddoo ta'e tokko erga ibsinee booddee maaliif nu gargaaruu danda'a jechuudha. Waa'ee lafa sanaa qorannoo taasisuudhaaf dhugaa qabatamaa ta'e tokko kaa'uudhaaf nu gargaaru jechuudha. Achi keessatti kaartaa murteessaadha. Maps are useful for giving location of geographical features by varied methods of grid reference, place naming. Ni gara biraan maappiin argama featureota adda addaa kan iddoo ta'e tokkotti argaman ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf namni wayii lafatti gaarri guddaan argamu baruu barbaade yoo ta'e kaartaarraa ilaalee beekuu danda'a. Lafatti lagni argamu yoo barbaade kaartaarraa ilaalee beekuu danda'a. Geographical featureota kanallee bakka itti argama isaanii beekuudhaaf nu gargaara jechuudha kaartaan. Maps are used on various disciplines like land use planning, military science, aviation, tourism, marine science, population studies, epidemiology, geology, economics, history, archaeology and agriculture, etc. Maappiin barumsa garaagaraa keessatti wantoota garaagaraa keessatti barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf tajaajila lafaa, karoora tajaajila lafaa keessatti, saayinsii waraanaa keessatti, saayinsii qilleensaa irratti, turizimii keessatti baay'ee barbaachisaadha. Saayinsii bishaanii keessatti barbaachisaa. Qo'annaa baay'ina uummataa irratti barbaachisaa. Jiyooloojii keessatti barbaachisaa. Ikoonomiksii keessatti, seenaa keessatti barbaachisaa. Arkeoloojii keessatti qonna irratti illee kaartaan barbaachisa jechuudha. Map makes storage of geographical data of area represented. Deebi'ee odeeffannoo yookiin daataa lafa ta'e tokko, eeriyaa ta'e tokko, naannoo ta'e tokko kuusanii kaa'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Odeeffannoo sana akka nuyi keenyu kan hin banne nu gargaara jechuudha. Inni gara biraan maps are potentially used to assess reliable measurements of geographical feature. The measurement can be of area, size, distance, etc. Inni gara biraan maappii maaliif nu gargaara jechuudha. Safara geographical feature taasisuudhaaf nu gargaara jechuudha. Laga kaa'ame tokko fakkeenyaaf hammam dheerata hammam yaa'ee deemuu danda'a. Gaara nuuf gaara maappii sana keessatti kaa'ame geographical feature kan ta'e jechuudha. Hammam ol dheerata gaarri kuni. Wantoota kana fakkaatan safaruudhaaf illee nu gargaara jechuudha. Inni gara biraan types of maappii kan jennudha yookiin gosoota kaartaa jechuudha. Gosoonni kaartaa maal fa'i gaafa jennu there are many types of maps according to their purpose and function. Kaayyoodhaaf dalagaa isaanii irratti hundoofne maappiin gosoota adda addaatti qoonnee ilaaluu dandeenya. For the purpose of this course, topographical and statistical maps are considered. Qo'annaa keenya keessatti immoo kan nuti ilaallu topographical fi statistical maps kan jedhamanidha jechuudha. Gosoota kaartaa keessaa isaanis maanni gaafa jennu jalqaba irratti topographical maappiini. Topographic map depict one or more natural and cultural features of an area. Topographical mappii kan nuti jennu maaliif nu gargaara jechuudha. Iddoo ta'e tokko keessatti yookiin immoo lafa kenname tokko keessa wantoota uumamaa yookiin wantoota aadaa wajjin wal qabatanii lafa sana ibsan kan ibsudha jechuudha topographical mapping. Wantoota lama yookiin wantoota tokko yookiin isa wal fayyadamuudhaan naannoo ta'e tokko ibsuu kan ittiin dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf uumamaan naannoon sun naannoo akkamiiti, bosona akkamiitu argamu, namoota akkamiitu jiru,
jennee ittiin ibsuu dandeenya jechuudha topographicaaliidhaan. They could be small, medium or large size depending on the size of area represented. Lafa ibsamaa jiru sana irratti hundaa'anii topographical mapping maal ta'uu danda'u, xiqqaa ta'uu danda'u, guddaa ta'uu danda'u, giddu galeessa ta'uu danda'u jechuudha. Lafa sana irratti hundaa'a lafichi yoo guddaa ta'e guddisuu hin danda'ama jechuudha. Contents of topographical maps depend on purpose of the map, scale of map, date of completion and the nature of land represented. Inni gara biraan wantoonni kaartaa sana keessatti galan yookiin immoo wantoonni topographical mappii keessatti irratti kaa'aman contentiin isaa tokkoffaa maal irratti hundaa'a, kaayyoo isaa yookiin purpose kaartaa sana irratti hundaa'a, deebi'ee skeelii isaa irratti hundaa'a, guyyaatti kaartaan sun hojjetame irratti hundaa'a, lafa ibsamaa jiru sana uumama isaa irratti hundaa'a jechuudha yookiin immoo amala lafa ibsamaa jiru sana irratti hundaa'a jechuudha. So ni lamaffaan special purpose or statistical mapping kan jennudha. These are maps which show distribution of different aspects such as temperature, rainfall, settlement, vegetation. Special purpose kan jennu kun immoo wantoota garaa garaa distribution yookiin faffaca'insa isaanii kan ittiin ibsuudhaaf nu gargaaranidha. Fakkeenyaaf naannoo tokko gaafa ibsinu haalli temperature isaatii maal fakkaata, bokkaan maal fakkaata, qubannaan namootaa maal fakkaata, bosonni achitti argama, wantoonni garaa garaa biqiltoonni achi jiran maal fakkaatu kan jennu special purpose mapping yookiin statistical mapping fayyadamneeti jechuudha. Inni gara biraan marginal information on maps or elements of maps kan jennudha. Odeeffannoo yookiin immoo wantoonni nuti kaartaarraa argannu maaloodha yookiin immoo maal faatu kaartaarra jiru kaartaa sana akka nuyi dubbisnuuf kan nu gargaaran kan jedhudha. Marginal information is shown on map to enable the reading and interpretation of the geographical information of an area represented. Marginal information kan jedhaman sun egaa kaartaa tokko dubbisuudhaaf fi ibsuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. Odeeffannoo kaartaarra kaa'aman tokko kaartaarra kaa'ame tokko beekuu akka nuyi dandeenyu, dubbisuu akka nuyi dandeenyuuf ibsuu akka nuyi dandeenyuuf achirra kan kaa'ame jechuudha. Innis maal of keessatti dabalata? Inni tokkoffaan taayitilii yookiin mata dureedha. It is a heading of given a map which tells the what the map is all about. Taayitilii yookiin mata duree kan jennu mata duree kaartaa sanaa kan ta'e kan kaartaan sun kan waa'ee maaliitiif akka inni barreeffamaa jiru yookiin akka inni kaafamaa jiru kan nutti agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf kaartaa biyyoota Afriikaati yoo jedhe biyyoota Afriikaa nuuf kaa'uu qaba jechuudha. Kanaaf mata dureen sun maalummaa kaartaa sanaa kaayyoo kaartaa sanaa nutti agarsiisa jechuudha. Inni gara biraan kii yookiin leejendii kan nuti jennudha. Kii yookiin leejendii maaloodha gaafa jennu it is a list of all conventional symbols and signs shown on map with their interpretation. Kii yookiin leejendiin kun immoo tarreeffama simbilii garaa garaa mallattoo garaa garaa kan kaartaa sana dubbisuuf nu gargaaranidha. Fakkeenyaaf bosona ibsuu barbaade yoo ta'e akkas jechuu danda'a kaartaa sana irratti. Daandiiwwan agarsiisuu barbaade yoo ta'e akka simbiliitti kun akka istiin kaa'uu danda'a. Galaana adda addaa ibsuu bishaan qaama bishaanii ibsuu barbaade yoo ta'e akka kanattiin kaa'uu danda'a. Simbiloonni kun hundumti isaanii maal nutti agarsiisu jechuudha. Kaartaa sana akka nuyi dubbisnuuf kan nu gargaaranidha jechuudha. Mallattoodha jechuudha. Mallattoo kaartaa sana dubbisuuf nu gargaaranidha. Erga warra kan argine immoo fakkeenyaaf kana gaafa kaarticha keessatti arginu daandii akka inni ta'e hubannaa, kun akka inni bosona ta'e hubannaa, kun akka inni qaama bishaanii laga kana fakkaatan akka ta'e hubachuu dandeenya jechuudha. Gara biraan skeeliidha. It is a ratio between distance on the map and the actual ground distance. Skeeliin kaartaan tokko ittiin barreeffamu gaa ratio maaliitiin jechuudha. Jalqaba irratti kaartaan sun lafa irratti kaartaa sana irratti distansiin jiru yeroo actual distance yookiin distansii lafa jiruutiif jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa gaafa ibsuu barbaannetti asii kee amma asiitti meeqa jenne 1639 jenne. 1639 kun isa actualidha yookiin isa lafarraati. Kaartaa irratti kaasuu kan nuti barbaanne immoo lakkoofsa keenya asitti barreessine isa irra keessa jiru kana isa kanaaf irree skeelii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Scales enable the map user to interpret the ground measurement like road, distance, aerial size, gradient.
Egaa skeeliin maaliif gargaara? Namicha kaartaa sana dubbisaa jiru akka inni maal godhuuf isa gargaara jechuudha. Akka inni fageenya yookiin immoo dheerina daandii garaagaraa, dheerina wantoota adda addaa kaartaa sana keessa kaa'amanii jiranii adda baasuu kan danda'u taasisa jechuudha. It can be expressed as a representative fraction, statement or verbal scale or linear graphic. Jalqabarratti skeelii kana akka fraactioniitti kaa'uu dandeenya, reeshiyoo isaa jechuudha. Yookiin waliif irrees kaa'uu dandeenya jechuudha. Karaa adda addaatiin kaa'uu dandeenya. Gara biraan north arrow kan jennudha. North arrow, it is indicated with the north direction on the map. Kallattii kaabaatiin north arrow kan jennu kun yeroo hundumaa akka kanatti ta'a kaartaa nuuf kennameera kallattii kaabaarra. It is used to know the other important direction of map area like east, west, south and west. Egaa north arrow kun maaliif nu gargaara? Directioniiwwan yookiin immoo kallattiiwwan murteessoo ta'an gara biraa north arrow kana irratti hundoofne baruu kan nuyi dandeenyuuf akka kanattiin kaartaa keenya irra ta'a jechuudha. Kun north akka kanattiin kaartaa keenya irra ta'a kallattii kaabaatti agarsiisa yookiin immoo kallattii kaabaatti qabee jira jechuudha. North arrow jedhamanni. Inni gara biraan marginiidha. It is a frame of the map. It is important for showing the end of map area. Marginiin kun immoo fireemii yookiin daangaa boordarii kaartaa sanaati jechuudha. Kun akka kanatti yoo ta'e maal nutti agarsiisa jechuudha. Kaartaa keenya irra wantoota ta'an suni xumura isaanii nutti agarsiisa jechuudha. Kana darbanii akka isaan hin jirre fakkeenyaaf asiin kana darbee akka isaan hin jirre kana darbee kaarticha akka hin taane kana darbee kaarticha akka hin taane nutti agarsiisa jechuudha. Kan kaartaan keessatti ta'udha kaafamudha jechuudha fireemii marginii. Date of completion gaafa ilaallu it is date of map publication. Kaartaan hojjetame sun guyyaan itti publication isaa guyyaan itti maxxanfamedha jechuudha yookiin immoo guyyaan itti published ta'edha jechuudha. Date of completion guyyaa akkasiiti jennee guyyaa isaa ji'aaf waggaa isaa bara isaa gaafa ibsinu date of completion jenna. This enables map users to realize whether the map is updated or outdated. Namoonni kaartaa sana dubbisan egaa bara isaa sana ilaalanii akka kaartichi barri irra darbee fi akka kaartichi bara duukaa jiru adda baafachuu danda'u jechuudha. So warreen kun warra marginal information jennu jechuudha. Inni itti aanu basic principles of map reading kan jennudha. Principloonni kaartaa dubbisuudhaaf nu gargaaran maalidha akkasa jennudha. Maps are covered in series of lines that make up grid. Sarara adda addaatiin qabatamanii jiru jechuudha. Kaartaa gaafa ilaallu sarara adda addaa qaba gridii kan ta'e jechuudha. These lines have numbers accompanying them that allow you to accurately pinpoint your location on map. Lakkoofsa adda addaa qaba jechuudha. Sararri kaartaa irratti argamee jiru sun immoo inni immoo argama keenya kaartaa sana argama bakka ta'e tokko kaartaa sana irratti akka nu adda baafannu nu taasisa. Once you have located where you are, the grid system makes it simple to give accurate description of your location. Kaartaa sana irratti gridiin sun maaliif nu gargaara? Tokkoffaa lakkoofsa waan ofirraa qabuu fi bakka nuyi jirru nutti agarsiisa kaarticharraa. Deebee kaartaa bakka nuyi jirru sana sirriitti descriptionii isaa accurate descriptionii ta'e yookiin ibsama sirrii ta'e tokko nuuf kenna jechuudha. This description which would be series of number is known as grid reference. Lakkoofsaan tarreeffamee descriptionii yookiin ibsamni bakka nuyi jirru nuuf kennu kun immoo grid reference jedhama jechuudha. Walumaa galatti chapter 1 kana fakkaata ture. Thank you.